Hello guys, welcome back to my channel KSK Education. ఈ వీడియోలో నేను మీకు 7th క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ 1 ఇంటిజర్స్ ఎక్సర్సైజ్ 4 part 2 గురించి చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మనం 4th క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఇన్ ఏ క్లాస్ టెస్ట్ కంటైనింగ్ 10 questions 3 marks are awarded for every correct answer and -1 mark for every incorrect answer and 0 questions not attempted. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళు కండక్ట్ చేసిన క్లాస్ టెస్ట్లో ప్రతి కరెక్ట్ ఆన్సర్కి 3 మార్క్స్ ఇస్తారు అండ్ అలాగే ప్రతి రాంగ్ ఆన్సర్కి 1 మార్క్ కట్ చేస్తారు అండ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయనందుకు 0 మార్క్స్ అంటే ఏమేరు కట్ చేయరు. సో ఇక్కడ గోపి గెట్స్ 5 కరెక్ట్ అండ్ 5 ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్, వాట్ ఈజ్ ఈ స్కోర్? ఇలా మనకి 3 స్టూడెంట్స్ స్కోర్ ఏంటో అని అడిగారు. సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ గోపి చూద్దాం. సో గోపి గెట్స్ 5 కరెక్ట్ అండ్ 5 ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్, వాట్ ఈజ్ ఈ స్కోర్? సో గోపికి 5 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇంకా 5 ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి అంటే తన స్కోర్ ఏంటో మనం చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్ చూద్దాం. గోపి గెట్స్ మార్క్స్ ఇన్ 5 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మనకి ప్రతి కరెక్ట్ ఆన్సర్కి 3 మార్క్స్, సో 5 into 3. So 5 3s are 15. And Gopi gets marks in 5 incorrect answers. సో మనకి ప్రతి రాంగ్ ఆన్సర్కి 1 మార్క్ కట్ అయింది. సో 5 రాంగ్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి 5 into -1. So minus into plus minus, so -5. So Gopi gets total marks. So 5 into 3 and 5 into -1, 15 and -5. సో ఇప్పుడు మనం 15లో -5 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో అప్పుడు మనకి 15 -5 ఆన్సర్ మనకి 10. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి రేష్మా గెట్స్ 7 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ 3 ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అని ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రేష్మా గెట్స్ మార్క్స్ ఇన్ 7 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 into 3. And next Reshma gets marks in 3 incorrect answers is equal to 3 into -1. సో ఇప్పుడు మనం థర్డ్ Reshma gets total marks is equal to 7 into 3 మనకి ఆన్సర్ 21 and 3 into -1, minus into plus minus, సో -3. సో ఇప్పుడు మనం 21 - 3 చేయాలి. సో 21లో 3 తీసేస్తే మనకు ఆన్సర్ 18. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి రష్మి గెట్స్ 3 కరెక్ట్ అండ్ 4 ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అవుట్ ఆఫ్ 7 questions she attempts. సో ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్ చూద్దాం. సో రష్మి గెట్స్ మార్క్స్ ఇన్ 3 correct answers.
is equal to 3 into 3. Rashmi gets marks in 4 incorrect answers is equal to 4 into -1. సో ఇప్పుడు రష్మి గెట్స్ total marks is equal to 3 into 3 is equal to 9 and 4 into -1 plus into minus kabatti -4. So 9 minus 4 answer manaki 5. So Rashmi gets total marks 5. సో ఇక్కడ తను 7 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసింది అండ్ మిగిలిన 3 క్వశ్చన్స్కి మనం నాట్ అటెంప్ట్ కింద 0 కాబట్టి ఇవేం యాడ్ అవ్వవు మైనస్ అవ్వవు. సో ఇక్కడ మనకి 5th క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే ఏ మర్చెంట్ ఆన్ సెల్లింగ్ రైస్ earns a profit of 10 rupees per bag of basmati rice sold and a loss of 5 rupees per bag of non basmati rice. సో ఇక్కడ ఈ మర్చెంట్కి ఒక బాస్మతి రైస్ అమ్మితే 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అండ్ అలాగే నాన్ బాస్మతి రైస్ అమ్మితే 5 రూపీస్ లాస్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీని మీద వచ్చిన క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే హీ సేల్స్ 3000 bags ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ అండ్ 5000 bags ఆఫ్ నాన్ బాస్మతి రైస్. వాట్ ఈజ్ హిస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఇన్ ఏ మంత్? సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే తను బాస్మతి రైస్ 3000 bags అమ్ముతాడు అంటే నాన్ బాస్మతి రైస్ 5000 bags అమ్ముతాడు. సో ఇలా తనకి మంత్కి ఎంత ప్రాఫిట్ ఎంత లాస్ వచ్చిందని వీళ్ళు అడిగారు. సో ఇప్పుడు మనం దీని సొల్యూషన్ చూద్దాం. ఈ మర్చెంట్ sold bags of basmati rice. సో ఇక్కడ ఈ మర్చెంట్ బాస్మతి రైస్ 3000 అమ్మాడు. సో ఇందాక వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మనకి ప్రతి బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్ అమ్మే దానికి మనకి 10 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో కాబట్టి 3000 into 10 అండ్ మనకు ఆన్సర్ 30,000. సో నెక్స్ట్ ఏ మర్చెంట్ sold bags of non basmati rice సో బాస్మతి రైస్ తను 5000 bags అమ్మాడు అండ్ మనకి ఇందాక బాస్మతి రైస్తో మనకి 5 రూపీస్ లాస్. సో 5000 into 5 మనకి ఆన్సర్ 25,000. సో ఇప్పుడు మనం 30,000 25,000 సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం అండ్ అప్పుడు మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో మర్చెంట్ గాట్ ప్రాఫిట్. సో ఇప్పుడు 30,000 25,000 మైనస్ మనకు ఆన్సర్ 5,000. సో మర్చెంట్కి వచ్చిన ప్రాఫిట్ 5,000. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే వాట్ ఈస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ హీ మస్ట్ సెల్ to have neither profit nor loss if the number of bags of non basmati rice sold is 6,400. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ వీళ్ళు నాన్ బాస్మతి రైస్ని 6,400 bagsని అమ్మారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎన్ని బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ని అమ్మితే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ ఉండదు లాస్ లేకుండా కరెక్ట్గా ఉండేలా చేయమన్నారు. సో ఇప్పుడు మనం దీని సొల్యూషన్ చూద్దాం. ఏ మర్చెంట్ sold bags of non basmati rice is equal to. సో ఇక్కడ మనకి 6,400 ఇచ్చారు కాబట్టి మనం 6,400 రాయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ నాన్ బాస్మతి రైస్. సో మనకి లాస్ -5. సో 6,400 into 5 మనకు ఆన్సర్ 32,000 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు
32,000ని మనకి ఒక బాస్మతి రైస్తో వచ్చే ప్రాఫిట్ 10 రూపీస్. సో 32,000 మనం 10తో డివైడ్ చేయాలి. మర్చెంట్ సోల్డ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32,000/10. సో ఇక్కడ మనం జీరోస్ కట్ చేసేస్తే మనకు ఆన్సర్ 3,200. సో అంటే ఆ మర్చెంట్ 3,200 బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ని అమ్మాడు. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ ఎక్సర్సైజ్లో. రీప్లేస్ ది బ్లాంక్ విత్ అన్ ఇంటిజర్ టు మేక్ ఇట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో మనకి బ్లాంక్స్ ఇస్తారు, ఆ బ్లాంక్స్ మనం ఇంటిజర్తో రీప్లేస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనకి -3 × డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27. సో ఇక్కడ -3 మైనస్లో ఉంది అండ్ ఇక్కడ 27 ప్లస్లో ఉంది. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ మనకి ప్లస్. సో 3 9s are 27 -9. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ మనకి 5 × డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -35. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్. సో 5 × 35 అంటే మనకి 7 అండ్ అది కూడా -7. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మనకి డాష్ ఇంటూ -8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56. సో ఇక్కడ మనకి -8 మైనస్లో అండ్ 56 ప్లస్లో ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ప్లస్లో పెట్టాలి. సో 7 + 7 × -8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి డాష్ ఇంటూ -12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 132. సో ఇక్కడ 132 ప్లస్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం -11 పెడితే అయిపోయింది. సో -11 × -12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 132. సో ఈ క్వశ్చన్తో మనం ఈ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ఎక్సర్సైజ్ నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.